focus on both reactant, both concentration, reactant and also product kan. Kita tengok rate of disappearance of reactant and also rate of appearance of products. Do you remember that part yang kita dah discuss on Saturday? Ingat lagi ke? Okey ke? Yang tu? Okay, so and then by right, generally we know that our rate expression, so dalam topik kinetik ni, bila soalan bagi tahu dia sebut express the rate, and kita dah buat satu soalan daripada kita punya tutorial. But have you done question number 3? If I'm not mistaken, I did ask you to buat soalan nombor 3 kan dalam workbook. Have you tried that one? Yang ni kot rasanya. Yang ni. Okay, have you done this? Dah. Okay, so kalau kita tengok by right in this case, okay, kita tengoklah, kita nak recap, sebab kita nak recap balik apa yang kita dah belajar daripada kita punya kelas. So ni sebab dia punya gap tu jauh kan, Sabtu ke Rabu. So kalau kita tengok daripada sini, number 3, what is given to you is actually opposite way. Selalunya dia bagi equation, lepas tu korang kena tulis rate expression. But in this case, dia dah bagi rate expression, but you need to derive a balanced chemical equation. And by right, we know that our rate expression here is closely related, memang totally related to the balanced chemical equation, right? Sebab dia akan bergantung kepada stoichiometry. Kalau kita punya equation AA plus BB for example, then kita punya rate expression akan jadi negative for reactant 1 over A mole darab dengan changes of concentration per unit time. Kan? Itu adalah kita punya rate expression. So if you refer to this, bila kita ada this kind of rate expression, by right, how many reactant yang kita ada? Satu ke madam? Okay, so kita tengoklah given in this question satu je yang yang ada sign negatif kan. So maknanya kita cuma ada satu reactant saja. So kita pun tulislah A. D. Bukan A, D. D. Okay, and then producing how many mole of product E sebenarnya? 3 over 2. Okay, so yeah, because of remember, kita tahu daripada equation, sebenarnya bila kita nak tulis rate expression, then it's going to be 1 over mole ataupun coefficient daripada balance chemical equation kan. So bila kita tengok kepada rate expression, then kita tahu ini adalah datang daripada 1 over 1 per. So bila kita nak convert dia balik kepada number of mole, then dia akan jadi terbaliklah 3 per 2 mole of E. Campur dengan how about F? 5 per 2. Yes. So dia akan jadi 5 per 2 F. Okay, so that is our balanced chemical equation. Okay, and then because there is no physical states given, so you can leave your answer just like this. Okay, so now if you refer to B pula, B, dia kata when E is increasing at rate of 0.250 molar per second, and we know that our general unit for rate is always molar per second. Mole per liter dot second tu kan. Ataupun kita boleh ringkaskan dia jadi molar besar S negative 1. Okay. Alright, so in this case, dia kata E is increasing because by right kita tahu E itu adalah reactant. So kita kena tengok dalam soalan ni dia nak suruh compare apa dengan apa. So dalam case ni E dengan F kan. So kita keluarkan. Daripada kita punya rate expression tu 2 per 3 delta E okay, over delta T is equals to 2 over 5 delta F over delta T. And dalam soalan, because the word increasing, but remember
daripada kita punya previous exercise on Saturday, kalau dalam soalan tu sebut decreasing, perkataan decreasing, then kita kena letak negatif dekat value. Kalau katalah when E is decreasing at a rate of 0.250, meaning that dekat depan 0.250 tu kita kena letak negatif bila kita substitute into our expression. Tapi kalau soalan yang melibatkan increasing ni tak ada masalah lah. Kita boleh substitute sahaja value dia. So dalam kes ni kita tahulah E kat sini. So 2/3 apa nama tu? 0.250 ms negative 1 is equals to 2/5 delta F over delta T. So kita nak cari ni kan. So kita tinggalkan dia delta F over delta T. So 2/5 pindah ke sini. Maknanya dia akan jadi 5/2 darab 2/3 0.250 ms negative 1. So berapa you all dapat? 0.417. Okay, so yeah, that's correct. Delta F over delta T, the answer is 0.417 ms negative 1. So in this case, you all boleh check lah, jawapan must be positive sebab kita tahu F is product. Kalau tiba-tiba dapat negatif tu, maknanya something wrong with our answer. Okay, so that's the flashback atau recap balik apa yang kita dah belajar on Saturday. So today, kita nak sambung lagi. And by right, our discussion now is basically based on our first factor. Kan kalau ikutkan kita tahu kan there are many factors that can affect rates of reaction. Tapi one of the major factor adalah concentration. But to be specific, concentration apa? Concentration of reactant. Concentration of reactant sebenarnya yang boleh affect the rates of reaction. So on this part, you will be introduced to the terms that we call it as rate law. So apa beza dia rate law dengan rate expression? Kalau dalam rate expression kita akan tengok generally based on balanced chemical equation how fast the disappearance of reactant and how fast the appearance of product. Kita nak tengok generally and we know that value are depending on balanced chemical equation. Tetapi in the rate law kita akan tengok what is the relationship between rates of reaction to the concentration of reactant. Okay, concentration of reactant sahaja. Kita dah tak tengok produk dah kali ni. Kita cuma akan tengok kepada concentration of reactant because by right that's the major factor that affecting the rates of reaction. Okay, so by right generally by using your general knowledge, kalaulah kita increase the concentration of reactant, okay, increase the concentration of reactant, apa agaknya berlaku kepada rate? What happened to the rate? Is it the rates of reaction also will be increased? Using general knowledge. Increase. Okay, so yes. By right, secara general, kita boleh katakan once we increase the concentration, if you look at a molecular level, bila kita tambahkan lagi kepekatan, we are actually adding more particles, right? Kita tambah lebih banyak particles of reactant. Okay, and just similarly like we have discussed in the topic gas itu, if you increase the number of gas particles, then there will be more collision, right? So sama jugalah sebenarnya in a chemical reaction, in order to have a chemical reaction or in order to initiate a chemical reaction, the old bond must be broken and macam mana benda dia berlaku sebenarnya the molecule must collide to each other. Dia mesti berlanggar antara satu sama lain. So that's the theory of collision sebenarnya. So sama kalau kita guna our general concept, if we increase the number of reactants particle by right, the number of collision also will be increased kan. So dalam case ni kita boleh kata secara general rate of reaction increases. Okay, increases. Cuma katalah kita punya concentration of reactant tu kita double kan. If we double the concentration of reactant, then persoalan dia sekarang adalah adakah rates of reaction kita also will be double? That's our question now. So ataupun mungkin kalau kita triple the concentration, tingkatkan 3 kali ganda. So adakah kita punya rates of reaction also will be triple? Okay. So these are the questions yang can be answered by using rate law. Okay. So for example, if you have this equation, yang ni macam biasa topik kinetic ni banyak hilang simbol-simbol arrow pun semua tu because of compatibility. Okay. So I have to keep
editing during live class. Okay, so kalau kita tengok pada sini, kita ada balance chemical equation. Kalau ikutkan, if we have balance chemical equation, kita dah boleh tengok how fast disappearance and also appearance. But then, in terms of rate law, if we have a balance chemical equation like this, kita sebenarnya tak boleh lagi generate our specific rate law. But yes, we can generate a general rate law. Yang mana, as I said tadi, the rate law will investigate the effect of concentration of reactant towards rates of reaction. So kita cuma fokus dekat reactant saja. Oh, okey jap. Okay, kita kena fokus dekat reactant sahaja. So in this case, kita ada dua reactant. So our rate law will be generally rate is equals to concentration of A at, nampak kat situ ada M order ataupun M is raised as power. Lepas tu darab dengan concentration of B yang mana N is raised as power. So here M dengan N ini adalah yang kita panggil sebagai reaction order. Okay, so what is reaction order? By right, in this topic, you are going to learn 3 jenis individual order. 3 jenis. Satu, you are going to learn about zero order. What happen if our reaction is at zero order? Okay, and then another individual order adalah first order. You akan belajar apa impact dia kalau reaction kita berada pada first order. And the third one will be second order reaction. So dalam topik ni, you are going to learn 3 individual order. Okay, and then for information, this reaction order is the one that control how the concentration of reactant can affect the rates of reaction. Maknanya daripada reaction order 0, first and second ni, daripada situ kita akan tahu kalau kita double the concentration, then the rates of reaction also will be double. Ataupun mungkin kalau kita double the concentration, then the rate increase quadruple. Mungkin 4 kali ganda dia naik. So daripada sini sebenarnya it will be controlled by reaction order yang 0, first, second ni lah. And macam mana kita nak dapat nilai M dengan N ni, then you need to remember that it is nothing to do with the balance chemical equation. Memang bukan daripada balance chemical equation. So macam mana kita nak dapat nilai M dengan N ni? It must be obtained from experimental data. Okay, kita kena buat eksperimen dia, collect the experimental data, and then we do the calculation, baru dapat nilai M dengan N. Okay, so that would be our focus on this part. Kita akan investigate the experimental data. Lepas tu daripada situ kita kira, kita determine the reaction order. Okay, and then daripada sini juga kita tengok daripada rate law kita, dia akan ada K. So we know that K in this case adalah rate constant. So constant ni sama macam konsep R lah. Bila kita belajar ideal gas equation itu kan, PV equals to nRT. So the value of ideal gas constant adalah 0.0821 liter ATM per mole per second kan. So K ni adalah rate constant. Okay. Alright. So I would like to explain to you apa beza 3 ni. 3, 0, first and also second. Okay. So let's say if we have this general rate law, yang mana kita punya reaction adalah A producing B. So when you look at this equation, then by right kita cuma fokus dekat reactant. So dalam case ni kita cuma ada satu reactant sahaja. So that's why our rate law will be rate is equals to K concentration of A to the M power. So dalam ni M tu adalah power yang mana the value will be raised as power. Okay. So dalam case ni before we get the value, you can substitute the value by using any alphabet. You boleh guna M, N, P, A, B, C, X, Y, Z boleh kecuali O. Sebab O ni kita takut confuse dengan 0. Kejap. Okay, so you boleh substitute by using any alphabet. So contoh dalam case ni I'm using M. So rate is equals to K A to the M power. So let's say if our reaction order ataupun M value kita adalah 1, so which means that our reaction is at first order. So apa impact dia bila our reaction is at first order? So katalah
if we double the concentration. Double kat sini bermaksud katalah our initial concentration adalah 0.1 molar. Maknanya kalau kita double the concentration, kita punya concentration tu meningkat 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda maknanya dia jadi 0.2 molar. Okay. Tapi kalau daripada 0.1 jadi 0.3, maksudnya our reactant is being triple. So maknanya kita tingkatkan concentration kepada 2 kali ganda. Okay, sekejap. Okay, now so mathematically, okay, when we have the word double, then kita punya base akan jadi 2. Okay. So, bila kita punya base ni 2, meaning that our concentration is being doubled. Okay. And then because our reaction order sekarang adalah first order. So, kalau ikut kat sini kan, tadi sepatutnya M. Tapi sekarang sebab nilai dia 1 sekarang kan, because our reaction is at first order. So, 1 ni sama ada korang nak tulis 1 pun okay. But the common practice is tak tulis pun tak apa. Because bila macam ni, dalam keadaan macam ni, it is understood that our reaction order is at first order. Itu cara kita tulis. Bila kita dah tahu nilai M kan. So bila dia first order tak tulis, it is understood we are at first order. Okay, so now as I said, bila kita double the concentration tadi, okay, then our base will be 2 and 1 will be raised as power. So bila 2 kuasa 1, if we double the concentration of A, then what happened to the rates of reaction? 2 kuasa 1 will be equals to 2 kan? 2. 2 kuasa 1 bersamaan dengan 2. Maknanya apa kita boleh interpret pada sini? If our reaction is at first order, if we double the concentration of reactant, the rates of reaction also will be double. Akan meningkat 2 kali ganda juga. Okay? Kalau kita triple the concentration. Triple maksudnya 3 kali ganda kan? So our base will be 3. Okay? So kalau kita triple the concentration and this reaction is at first order, so dia akan bersamaan dengan 3 kuasa 1. So it will be equivalent to 3 lah kan? Okay. So maknanya kita boleh buat conclusion if we have a first order reaction, dia akan ada sama value. Okay, sama value. If we double the concentration, rates also double. Triple, quadruple, 4 kali ganda. Then our rates of reaction also will be quadruple. Increase by factor of 4. Increase by factor of 3. Itu cara lain kita sebut. Okay. Increase by factor of 3. Ataupun kita boleh kata the rates of reaction increase 3 times. This is the way we report. Okay. Increase by factor of 3 or increase by factor of, increase 3 times. Okay. So now, apa beza dia pula kalau kita punya reaction ni berada pada second order? Okay. So kita buat changes yang sama macam tadi. What if we double the concentration? And look at the rate law. Kalau M kita tu adalah 2, so our rate law will be rate equals to Ka squared kat atas tu. Kuasa 2 kat atas tu. Okay. So which means that in this case, if we double the concentration of reactant, cuma sekarang dia adalah kuasa 2. 2 will be raised as power. Okay. So maknanya what happened to the rates of reaction? Dia akan increase. Jadi 4 kali ganda. Increase double concentration, rates of reaction will be quadruple. Increase by factor of 4 ataupun increase 4 times, 4-fold. Okay. So itu menunjukkan you have a second order reaction which is totally different from first order. Lain impact dia kalau pada first order dan juga second order. So sama juga dalam kes ni if we triple the concentration but now our reaction is at second order, makanya 3 kuasa 2 jadi 9. So maknanya dalam kes ni our rates of reaction will be increased by factor of 9 ataupun 9 times. Okay, so boleh bezakan first order dengan second order. Boleh, madam. Okay. So now, what if our reaction is at 0 order? So kalau 0 order, meaning that kita punya rates of reaction will be like this lah. Kita punya rates of reaction kan. Rate is equals to
K darab dengan concentration of A at zero order. So zero will be raised as power in this case. So maknanya dalam case ni kalau kita double the concentration, sama je changes ni kita buat kan. Tapi cuma sekarang sebab kita punya reaction ni berada pada tertib kosong. Yes. Afiq, do you have anything to say? Sorry. Tak ada Okay. So, bila dua kuasa kosong, then what happen? Dia bersamaan dengan? Satu. Satu. Okay, alright. Kalau kita triple the concentration at zero order, apa jadi? Satu juga. Satu juga. So maksudnya dekat sini, if our reaction is at zero order, tak kira lah berapa kali ganda pun kita tingkatkan concentration, then it has no effects to the rates of reaction. Our rates of reaction will remain the same, tak berubah. So dalam kes ni kita boleh katakan our rates of reaction is independent to the concentration of reactant. Sebab kita buat apa-apa pun, sebab mathematically 2 kuasa kosong, 3 kuasa kosong, 4 kuasa kosong, it will be equals to 1. So the rates of reaction remain the same. Okay, clear? Alright. So let's see sample problem 16.2. So this is from your textbook sebenarnya. Daripada textbook, sekejap rasanya ada buka textbook. Ni mana textbook. Sekejap, I would like to open my textbook ni. So 16.2. So 16.2 mana pula hilang ni? Tak jumpa pula. This is ozone layer. It should be awal-awal lah. Ni dah catalyst. Sekejap, jauh pula dia pergi. I have expressing the determine direction order kat sini. Okay, so it is 16.2. Yes, okay. So if you look at 16.2, dia kata for each of the following reaction, use the given rate law to determine the reaction order with respect to each reactant and the overall order. And then on top of that, dia ada bagi satu tambahan instruction for A. Dia kata determine the factor by which the rate changes if concentration of NO is triple and O2 is double. So kalau kita tengok dekat A tu, dia ada bagi balance chemical equation, but we know that this balance chemical equation tidak menentukan our reaction order, right? Reaction order kita memang kita kena dapat daripada experimental data. So that's why untuk soalan ni dia bagi siap-siap. The rate law for this experiment is rate is equals to KNO kuasa 2 O2. Kalau tak tulis apa-apa nombor, maknanya it is first order. Okay. So individual order untuk NO adalah second order and O2 adalah first order. So untuk soalan macam ni, what we need to do kalau soalan tanya, determine the individual order for NO. So you kena bagi tahu macam ni lah. It is second order with respect to. Memang buku kita pun dia akan tulis second order, first order with respect to siapa? Our concentration of NO. Memang ayat dia macam ni, korang kena tulis. Lepas ni pun bila kita buat calculation and after you already calculated the reaction order, so your conclusion, you are going to mention that it is second order with respect to NO. And automatically kalau kita tengok dekat O2 tu, it is first order, right? So kita kena report dia sebagai first order with respect to O2. Okay. Alright, so now that is individual order. Maksudnya order untuk setiap satu reactant secara berasingan. But another terms is kita panggil dia sebagai overall order. So as a whole maksudnya sekarang bila kita tengok pada dua-dua concentration serentak NO dan juga O2, maknanya that would be our overall order. So overall order is defined as sum of individual order. Hasil tambah individual order. So maknanya dalam case ni, satu tu NO adalah pada second order. So kita tulis 2. Campur dengan O2 pula it is at first order kan. So maknanya 1.
So all together berapa? 3 kan? Okay. But because we are talking about order, then kita punya jawapan tak boleh dalam bentuk 3. But our answer must be in the form of third order. Jawapan dia kena tulis third order, bukan 3. It must be third order. Okay? Alright. That clear? Clear. Okay. Ya, madam. Alright. So now, let's look at dia punya additional instruction tadi. Okay. Okay. Dia punya additional instruction tadi, dia kata, what happened if we triple the concentration and also double the concentration of O2. Sekejap, I need to close the door. Okay. Okay. So, kalau kita tengok pada ni, dia kata we triple the concentration. So by right, what happened to our rates of reaction? Okay. And because of soalan dia bagi tahu triple, so kita kena buat base dia 3 lah. Okay. And then NO tu pula berada pada second order. So maknanya 2 must be raised as power. Darab dengan, boleh tulis darab macam ni pun boleh. Darab dots pun boleh. And most of the time ada buat dot je lah. 3 kuasa 2. Darab dengan, kita punya O2 tu, concentration of O2 is double kan. So base kita 2. Okay. And it is at first order. Macam tu. Okay. So which means that as a whole, the rates of reaction will be increased by what factor? Okay. So maknanya kita akan buat mathematically 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. 9. Okay. 2 kuasa 1, 2 kan? Okay. So which means that 9 darab 2 will be equivalent to 18. 18. Okay, banyak betul kan. Okay, so 18 kan? So maknanya in this case as a whole, our rates of reaction will be increased by factor of 18. Okay, dia akan meningkat sebanyak 18 kali ganda kalau kita ubah dua-dua concentration pada masa yang sama. Okay, boleh? Madam. Yes? Yang NO tu triple sebab dia ni second order. Tak. Sebab memang soalan bagi tahu. The concentration of NO is being triple. Mungkin soalan boleh juga cakap NO tu double. Itu memang diberitahulah dalam soalan. Dia ada double dengan triple juga ke ada lain lagi? Quadruple pun boleh. Tapi the most popular one adalah triple dan juga double lah. Okay? Alright, madam. Okay, and then what I want to show you here adalah, okay, if you refer to B. Untuk B tu, kalau korang tengok, dia punya rate law adalah rate is equals to KCH3CHO to the power of 3/2. So what I just want to show you adalah, meaning that individual order is not only 0, first and second. Dia boleh jadi fractional number, it can be negative number, tetapi fortunately dalam kita punya syllabus ni kita cuma cover 0, first and also second order. So B ni kita boleh skip. Okay. So let's move to C. C tu dia dah bagi tahu dah rate is equals to KH2O2 dan juga I minus. So if I ask you what is the individual order for H2O2? First. Okay, so jawapan dia must be first order. Memang dari segi value, 1 kan. Tapi bila kita bercerita in terms of order, then jawapan dia kena first order. Okay, and how about I minus? What is the individual order? Second. It is also first order, right? Okay, so what is the overall order? 0, Fikri. Berapa tadi? What is the overall order? Saya ni. Yes. Second. Okay, betul. Second order. Second order. Sebab kita campur je 1 campur 1. 1 from H2O2, 1 from I minus. So overall order kita jadi 2. Tapi jawapan dia mesti dalam bentuk second order. Okay, because we are talking about again order. Alright, so katalah kita buat same changes macam tadi. Okay, H2O2 tu kita triple, I minus kita double. So what happened to the rates of reaction?
So rate is equals to, so sebab kita tahu H2O2 ni dalam kita tingkatkan dia punya concentration 3 kali ganda. So our base will be 3. Okay, but in this case it is at first order kan. So 1 will be raised as power. Darab dengan I minus kita double. So base dia 2. And again, sebab dia punya individual order adalah first order. So 1 will be raised as power. So maknanya for C ni, our rates of reaction will be increased by factor of 6. yes, by factor of 6. So kalau soalan tanya dan jawapan kita macam tu lah. The rates of reaction will be increased by factor of 6. Okay, so let's try one question from workbook. Yes? Kenapa I minus tu first order? Okay, sebab memang kita punya rate law tu soalan dah bagi. Okay, untuk case yang ni, introduction to the rate law ni, soalan memang dah bagi. Tengok C dekat hujung, nampak dia bagi. Rate is equals to K H2O2, first order, I minus pun first order. Okay. Okay, yang ni memang soalan bagi siap-siap. Alright, so kita cuma interpret sahaja dia punya rate law. Okay, so let's see one question from our workbook. Okay, so dia kata, kecilkan sikit. The given reaction is second order. So this is question number 4. Okay, the given reaction is second order with respect to A. Lepas tu dia kata second order with respect to A, first order with respect to B, and zero order with respect to C. So soalan pertama dia kata write the rate law. Okay. So write the rate law maknanya dalam case ni kita tahu rate law kita cuma fokus kepada reactant sahaja. So mula-mula you are going to start with apa? What should be our rate law here? Macam mana kita nak tulis? Ada key kat depan ni. Okay, kita kena mulakan dengan rate dulu. Rate ni tak boleh tinggal sebab our rate law must complete together with rate equals to, okay, lepas tu followed by K. K. So concentration pertama kita tengok kat sini lah. Kita tengok kat sini, kita ada 3 reaktan. So kita boleh tulis dulu A, B dan juga C. Okay, lepas tu kita tahu kita punya reaction order is nothing to do with number of mole. 3, 2, 1 tu kan tak ada kaitan. So that's why information is given to you dekat atas tu. Soalan dah bagi tahu, dia kata it is second order with respect to A. Maknanya A tu kuasa 2. First order with respect to B, maknanya B tu kuasa 1. Okay, and then C is with respect to berapa? 0 order. So kuasa kosong kat sini. Okay. And by right kita tahu bila apa-apa pun kuasa kosong, dia akan bersamaan dengan 1. Ya, maknanya kita tak perlu tulis pun tak apa C ni. Sebab dia memang tak memainkan peranan pun untuk menentukan rates of reaction. So your rate law can be simplified like this one. Rate is equals to K A kuasa 2, B kuasa 1. Okay, so semua faham ke? Macam mana nak deduce the rate law from given information? Faham, madam? Okay. Boleh, madam. So now let's use the rate law. Okay, so dia kata predict by what factor does the rates of reaction change if each of the following changes occur. So nampak dia punya instruction dekat number 1 tu dia kata A is triples. A is triples and dia tak bagi tahu apa-apa kan untuk B kan. Maknanya dalam case ni B is kept constant. Okay, kita constantkan B. So bila constantkan B, maknanya kita tak ubah apa-apa dekat B. So dia tidak mempengaruhi rates of reaction at that moment. Okay, so because dekat 1 ni kita cuma ubah concentration of A yang mana A is being triple. Okay, so maknanya our rates of reaction here cuma bergantung kepada A sahaja. So bila triple, kita punya base akan jadi 3 kan. And because A is at second order, so 2 will be raised as power. Maknanya dalam case ni, rates of reaction will be increased by factor of 9. Okay. So jawapan dia untuk 1 ni korang kena tulis lah.
rate increases by factor of 9. Sebab kalau korang tengok balik soalan, dia kata predict by what factor. So jawapan pun kena dalam bentuk increase by factor of 9. Okay, tapi Madam ringkaskan, tulis 9 kali je kat sini Okay, and then look at B. Sorry, number 2. Okay, so number 2 ni dia cuma mention pasal B saja. Maknanya dalam kes ni A is kept constant. Kita constantkan concentration A, tak ubah apa-apa. So dia tak bagi any impact to the rates of reaction. Yang mempengaruhi untuk at this moment dekat soalan nombor 2 ni adalah cuma B. So dalam kes ni rate is equals to B in this case is doubles, but we know that B is at first order. So 2 is our base. And 1 will be raised as power, so which means that our rates of reaction will be increased by 2. Okay, by factor of 2. Okay, so now look at the changes that we have in 3. In 3 ni dikata all reactant concentration are triple. So maknanya barulah dalam kes ni kita ubah dua-dua concentration. So bila dua-dua, then kita kena tulislah rate is equals to A pada kes ni adalah pada kuasa 2 and the concentration is being tripled, so 3 kuasa 2 darab dengan B pula is being tripled to 3 kali ganda juga, tapi dia berada pada first order. So total 27. 9 darab 3 kan, 9 darab 3, so it will be equivalent to rates of reaction increases by factor of 27. Okay, is that clear? Any questions? Yeah. Alright. Okay. So now let's move to the next one. Okay, kita dah tengok dah, kita dah tahu macam mana nak deduce the individual order. Kita dah tahu dah macam mana nak tahu the impact of the impact to the rates of reaction if we double, if we triple the concentration. And now we know that the reaction order only can be determined by using experimental data. So apa yang kita nak belajar sekarang adalah how to determine the reaction order. So method yang kita guna adalah method yang kita panggil sebagai initial rate method. Okay. And kenapa kita panggil sebagai initial rate method? It is because of if you refer to the experimental data, semua yang kita guna ni adalah initial. Kita guna initial rate, okay, and kita guna initial concentration of A, ini tertinggal lah dia punya bracket ni, and also initial concentration of B. So that's why kita panggil dia sebagai initial rate method, sebab bila kita guna concentration initial and rate ni, ingat tak kita dah belajar minggu lepas kita ada 3 jenis rate kan? Kita ada average rate, kita ada instantaneous rate, and also kita ada initial rate. Yang mana initial rate is defined as instantaneous rate when T is equals to 0 pada 0 second. Maksudnya masa bila kita mula-mula nak buat tindak balas, kita ada 2 beaker contohnya, kita campurkan and terus kita tekan jam randik. Okay, stopwatch kita kan. So maknanya bila kita measure the initial the rate at that moment, at that particular instant, so itu yang kita panggil sebagai initial rate. Okay, so that's the reason why we call it as initial rate method. Okay, so contoh dia kat sini, okay. Yang ni sebenarnya soalan daripada textbook juga, okay, tapi sebab when it comes to my slide, dia hilang habis negative sign lah apa benda semua, so kita tengok dekat dalam textbook kita. Okay, so this is this one, soalan yang ni table 16.1, so you can refer to your textbooks too. Okay, dia punya page number is 706. So by right, our general equation dia dah bagi A campur 2B producing C plus D. And then in this case, kita tahu kita punya general rate law. So mula-mula bila dapat je soalan macam ni and the question asks you to determine what is the rate law, kita kena tulis dia punya general rate law. Okay, kita buat sama-sama. Okay. Sekejap Itu adalah 16 point. Tak ada Oh, mereka tak screenshot je. Ada kot bawah. Yang ni. Oh, okay, kejap. I need to remove this first. Okay. But by right, kita tengok dalam case ni, kita kena tulis general rate law. Sekejap, 1 minute. Okay, sekejap.
Okay, so this is the experimental data yang kita buat tadi, yang kita tengok tadi. So macam mana kita nak cari our rate law? Then as I said tadi, first step adalah you need to write down the generate law first. So because of our reactant ada A dengan B kan. So our generate law will be rate equals to KA. So ini ikutlah korang nak buat AB boleh, XY boleh, but now I'm using MN lah. Okay, so A to the power of M, B to the power of N. So our task sekarang, in order to write the rate law, kita kena cari nilai M dengan N. So cara dia, under initial rate methods ni, by right, kita kena cari dua set of experiment. Sebab tadi kan Mary cakap, kita boleh cari daripada experimental data sahaja. So that's why in table 16.1 ni, apa yang kita ada adalah 4 set of experimental data. Ada 4 series of experiment. Yang mana contohnya kalau korang tengok dekat experiment 1 and experiment 2. Apa berlaku in this experiment is, for example, kita nampak kita punya concentration of A asalnya dalam eksperimen 1 is 2.5 times 10 to the power of negative 2 kan. Tapi and then kalau kita tengok concentration of B pula 3 darab 10 kuasa negatif 2. Okay, and then if you refer to the rates of reaction, bila kita ada dua concentration ni, dia punya initial rate is 1.75 times 10 to the power of negative 3. Okay, lepas tu kita pun buat another trial. Okay, kita buat trial yang lagi satu which is experiment 2. So dalam experiment 2 ni apa yang kita ubah? Kita ubah concentration of A. Yang mana kalau korang tengok dekat concentration of B, dia remain the same, sama. Okay, kita tak ubah concentration of B. Kita kekalkan dia pada 3 darab 10 kuasa negatif 2. Yang kita ubah cuma concentration of A daripada 2.5 kepada 5.00 darab 10 kuasa negatif 2. So what do you think? What happened to the concentration of A? Is it double or triple or quadruple daripada 2.5 kepada 5? Double. Double lah kan? Okay, caranya korang cuba kena darab saja. 2.5 kalau kita cuba darab 2, kalau dapat 5, then maksudnya kita double. Kalau tak dapat lagi, try pula darab dengan 3. Kalau dapat nilai sama, then kita tahu it is being triple. So it's all about trial and error. So dalam case ni, yes, the concentration of A is double. Then kalau kita tengok impact dia selepas kita doublekan concentration of A, if you look at the rate, okay, dia meningkat daripada 1.75 kepada 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Meaning that what happened to our rates of reaction in this case? Increase. Increase, tapi by what factor? So cuba darab lah 1.75 ni, cuba darab 2. 2. Okay, dia jadi 3.5 kan. Maknanya bila kita darab 2, kita dapat 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Meaning that the rates of reaction also double in this case. So maknanya secara mata kasarnya, what is the order of M? What is the individual order for A? B kita constant kan. Okay, and then concentration of A kita double kan. Kat sini kita 2 kali ganda. And apa jadi dekat rates of reaction? Rates of reaction also double kan. Maknanya it seems like our A here is at first order. So benda ni lah yang kita nak buat dalam calculation kita. So as I said, kita kena pilih 2 set of experiment. So clearly maksudnya dalam case ni, kalau kita nak cari A, then B ni data dia kena cap constant. So kenapa kita nak cap constant? Okay, kita tengok dalam kita punya calculation. So dalam case ni by right we can choose 1 and 2 kan. Okay, and then for 1 and 2 ni pula, korang boleh buat sama ada nak buat 1 bahagi 2 ataupun 2 bahagi 1. It's up to you. Sebab by right 1 bahagi 2 atau 2 bahagi 1 will give you the same answer. Cuma selalunya my advice ni, korang kena tengok jawapan value dia. 1.75 bahagi dengan 3.5 ataupun 3.5 bahagi 1.75 is easier. Lebih mudah dari segi number dia. Tapi by right dalam case ni, biasanya besar bahagi kecil lah nilai dia, kita lebih senang nak handle kan. So that's why in this case kita rate 2 bahagi rate 1. Okay. And then maknanya bila untuk yang ni concentration of A, yes, ada soalan? Yang apa A tu kan, dia jadi apa tu namanya, first order sebab dia sama dengan initial lah. Sebab dia sama dengan initial.
Tak juga. Tak. Initial dia tak sama. Initial A 2.5 daripada eksperimen 1 kan. Dalam eksperimen 2 dia jadi 5. 5 darab 10 kuasa negatif 2. So meningkat 2 kali ganda kat situ. Concentration. Lepas tu kita tengok impact dia. You bayangkanlah eksperimen 1 dengan 2 ni kita buat secara berasingan. Eksperimen 1 concentration B 3. Dia tak sebutlah darab 10 kuasa negatif 2 kan. Okay, lepas tu untuk A pula concentration dia 2.5. And bila kita guna dua-dua concentration ni, rates of reaction kita 1.75 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Lepas tu kita pun buatlah another trial. Kita cuba buat lagi satu. Tapi in the second trial, apa yang kita buat adalah kita uji kaji dia adalah B tu kita jangan ubah. B tu kita kekalkan. Sebab tu kita tengok kat sini, 3 dalam eksperimen 2 pun 3 juga kan. Kita tak ubah apa-apa. So meaning that dalam kes ni, B ni tak mempengaruhi dah kita punya rates of reaction. Sebab dia sama daripada eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Yang kita ubah adalah cuma concentration of A. Tadi 2.5, sekarang 5. Yang mana tadi kita tahu dia 2 kali ganda kan, meningkat. So apa impact dia to the rates of reaction? So kita pun measure. Apa jadi bila kita guna 5 molar ni. Okay. So maknanya kita nampak kat sini our rates of reaction increase. Increase kepada berapa? 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Yang mana dia adalah also double. Okay. So that's why kita kata A ni adalah first order. Okay, Adam. Okay. Okay. So sekarang tadi kita cuma cakap je, kata-kata je. So sekarang kita nak buat calculation dia. So cara dia adalah, pertama step dia, you akan tulis generate law dia dulu. Lepas tu step kedua adalah you need to find two set of experiment. Yang mana dalam kes ni kita akan pilih 1 dengan 2. Kenapa? Sebab dalam kes ni kalau kita nak cari A, B ni kita cari yang constant. Okay. Kenapa kita cari yang constant? Okey, kita tengok kat sini . So, kat sini adalah A daripada eksperimen 2, B daripada eksperimen 2. Ini pula A daripada eksperimen 1, B daripada eksperimen 1. So, bila kita dah decide 2 bahagi 1, so you just simply substitute the value. Rates from experiment 2. Rate from experiment 2 adalah 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Bahagi dengan rate from experiment 1 adalah 1.75 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. K. Okay. Concentration of A from experiment 2. Yang ni. So maknanya dalam kes ni kita masukkan. And nampak tak sekarang I no longer use square bracket. Sebab square bracket tu kita dah gantikan dengan nilai. Maknanya dalam kes ni kita boleh guna bracket biasa je. Sebab square bracket to represent concentration kan. Sebab sekarang kita nak substitute the value. Kita guna bracket biasa je. So 5.00 darab 10 kuasa negatif 2 molar. Darab dengan concentration of B daripada eksperimen 2 adalah 3.00 darab 10 kuasa negatif 2 M. Okay, boleh yang ni. Lepas tu bawah tu K. Concentration of A daripada eksperimen 1 adalah 2.50 darab 10 kuasa negatif 2 molar. Darab dengan B tadi kan, kenapa kita pilih 1, 2? Sebab kita nak cari B yang constant kan. So masukkan 3.00 darab 10 kuasa negatif 2 molar. Okay. So mathematically, kenapa kita pilih kalau kita nak cari reaction order untuk A, B tu kena constant sebab kita boleh cancelkan dia sahaja. Okay, ni atas ni kena adalah M order. Ini N order. Kena adalah kat situ of course. Okay. So yang ni kita boleh cancel. K pun kita boleh cancel. So yang tak cancel tu kita kena bagi. Okay. 3.5 bahagi 1.75 ni dapat berapa? 2. Dapat 2. Okay. And then 5 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi dengan 2.5 darab 10 kuasa negatif 2. Dapat berapa? 2 juga. Dapat 2 tapi remember kita ada kuasa M tu. Okay. Yang ni the basic of log lah sikit kan. Yang mana 2 kuasa M is equals to 2. Meaning that M kita bersamaan dengan 1. Yes. So senang je lah sifir dia. Bila base kita sama maknanya M tu adalah equals to 1. Okay, tapi ingat tak jawapan kita bukan yang ni lah. You kena bagi tahu it is first order with respect to A.
barulah korang akan dapat markah. Banyak markah ni sebenarnya. So dia banyak step. So of course markah pun banyak. And kenapa Madam highlight yang ayat ni kena buat? Sebab biasanya memang ada markah untuk conclusion kat situ. It is first order with respect to A. Mana M kita 1. So it is first order with respect to A. Okay, clear? Okay, Clear, tak apa. Okay, Faham, Madam? Faham? kita cuba N pula. Okay, so bila kita nak cari untuk B, okay, maknanya kita nak cari reaction order untuk B, which is N. Dan maknanya dalam kes ni A yang kena kept constant pula. Okay, sebab nanti dalam calculation kita boleh cancelkan A. So maknanya mana, eksperimen mana yang sesuai nak buat? 3, 4. 3 dengan 4. 3, 4. Ada lagi tak selain daripada 3, 4? 2, 4. 3, 1, 3. 1. 1, 3. Sekejap. Sure ke 3, 4 tu? 3, 4 tu apa yang constant? Oh, sorry. Salah tu? 3. 2, 3. 2, 3. 2, Boleh ke? 2, 4. 2, 4. 3. Okay, tak apa. Okay, 2, 4. Ada lagi tak selain pada tu? 1, Yang kita boleh 3. guna? 1, 3. Yes. 1, 3 pun boleh. Okay. So, mana satu nak guna? It's up to you. You nak guna 1, 3 boleh. 2, 4 pun boleh. Mana-mana pun boleh. Because you will get the same answer by right. Okay. So, katalah untuk malam ni kita ambil 2, 4. Okay. Kita ambil 2, 4. So, nak buat 2 bahagi 4 ke 4 bahagi 2? So, as I said tadi, you kena pilih nombor yang lebih mudah. So maknanya 3.5 bahagi 7 berbanding dengan 7 bahagi 3.5. I think it's easier kalau kita 7 bahagi 3.5. Maknanya eksperimen 4 bahagi dengan 2. So rate 4, 2. So ini data daripada eksperimen 4. Ini data daripada eksperimen 2. So rate kita daripada eksperimen 4 tadi 7. 7.0 darab 10 kuasa negatif 3. Eksperimen berapa tadi kita ambil? 2 kan? 2. 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. So yang ni K, A kita tadi berapa? A kita 5. Okay. 5.00 darab 10 kuasa negatif 2 molar. So sama jugalah kat bawah ni sebab kita memang pilih yang constant. Okay. So this is M order. Okay. And then kita punya value untuk B adalah 6 dengan 3. So atas ni 6.00 darab 10 kuasa negatif 2 N order. Bawah ni adalah 3.00 darab 10 kuasa negatif 2 N order. So mana-mana yang boleh cancel tu kita cancel lah. So yang tinggal berapa? Tinggal 2 sama dengan 2N. So 7.0 divide by 3.5 times 10 to the power of negative 3 by right dapat 2 kan? Okay. And then 6 bahagi 3 definitely kita akan dapat 2 juga. So tapi dia 2 to the power of N. So N kita again 1. So sama juga kat sini first order with respect to B. Okay. So kalau kita tulis, tapi this is not our final answer lah sebab soalan tadi dia tanya what is the rate law kan. So you kena tulis lah. So dalam case ni our rate law is rate is equals to K A at first order. First tak tulis pun tak apa. B is also first order. So inilah baru jawapan kita. Okay, is that clear? Clear, madam? Okay, so let's do more exercise on this. Okay. Boleh ke kita start 9.30 okay ke? Okay, madam. Boleh, madam. So ini kita ambil soalan nombor 7 daripada workbook. Okay. So let's have a look at this. Okay. So dia kata kita ada BRO3 minus plus 5 BR minus 6H plus. Produk tak penting lah untuk this part. So abaikan sahaja. So dia beritahu kita ada 4 set of experimental data kat situ. So bila nampak soalan macam ni, this part sebenarnya really worth it sebab memang boleh dikatakan memang akan keluar dekat structured question untuk topik kinetik lah. Okay, and markah pun bukan
kaling-kaling lah dia punya markah tu 7 kan. Nampak banyak tu markah dia. So it's really worth it kalau you buat lots of exercise on this part. So kat sini dia kata use the data to determine qualitatively. Ada sedikit perbezaan kat sini. Qualitatively ataupun without calculation. Without calculation ni korang maksudnya tak payah tunjuk yang menggunakan initial rate method tadi. Korang kena buat inspection method je. Tengok je, okay. Daripada situ you all deduce what is the value of N, M, N and also P. Okay. So dalam case ni, our first step is always writing the general rate law dulu. Memang kita akan sentiasa mula dengan step ni dulu. So disebabkan oleh reactant kita ada 3. So our rate law will be rate is equals to BrO3 minus M, Br minus N and also H plus P. So okay step writing general rate law ni okay. Nak ganti MNP tu dengan ABC boleh, XYZ pun boleh. Cuma macam Madam bagi tahu tadi, tak advise guna O sebab takut confuse dengan zero order. Okay, so kita dah tulis dia punya general rate law. So kualitatif maksudnya korang kena buat ayat-ayat macam ni. Okay, so I'm giving you sample kat sini macam mana nak susun ayat dia. So maybe you can use as a template kalau code in case ke dalam quiz ke apa keluar. So you can by right you can use this kind of ayat lah lebih kurang. Okay. So dalam case ni, what do you think? In order to determine M, okay, bila kita nak cari nilai M, so kita tahulah dalam case ni by right ini kena cap constant. So by referring to our experimental data, agak-agaknya eksperimen mana yang kita boleh guna untuk dapatkan M order? 1 dengan 2. 1 dengan 2. Okay, that's right. Sebab kita tengok Br minus constant, H plus also constant. So maknanya dalam jawapan kita akan bagi tahulah by comparing experiment 1 and also 2 at constant apa? Constant concentration of Br minus and also H plus. Okay, sebab kita kan nak cari BrO3 minus. So of course Br minus dengan H plus kena constant. So apa jadi dekat concentration of BrO3 minus dalam kes ni? Dia daripada 0.1 kepada 0.2. Maknanya concentration double. Daripada 0.1 darab 2 jadi 0.2 kan? So meaning that it is double. Okay. And then look at dia punya rates of fraction. Ya Allah. Okay. Look at rates of fraction. 8 darab 10 kuasa negatif 4. 0.0008. Dan sekarang in experiment 2, dia naik jadi 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. 0.0016. Betul kot dia punya zero tu, number of zero. Okay, 1 negatif 4, 1 negatif 3. So what do you think? What happened to the rates of fraction? So kita nak tahu, kena cubalah setiap satu. 8.0 darab 10 kuasa negatif 4, darab dulu 2. So kalau darab 2 dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 3, meaning that it is double. Tak dapat lagi, darab pula dengan 3. 2, 3, 4. Macam itulah. So, Double. double. Yes. Double. Okay. Yes. So maknanya dalam kes ni doubling the concentration of BrO3 minus, the rate is also double kan? Tadi dah tengok rate is also double. So meaning that our reaction is at kalau konsep dia sama, double, makanya our reaction is at first order. So it is first order with respect to BrO3 minus. So kita tahulah nilai M kita kat sini adalah 1. Okay. Alright. So now let's do N pula. So to determine the N, then by right kita tahu yang kena cap constant adalah BrO3 minus dan juga H plus yang kena cap constant. So what do you think? Which experiment yang kita boleh guna? Two and three. Kita boleh guna 2 and 3. So kita tengok 2 BrO3 minus dia 0.2, 3 kan? 0.2 dengan 0.2. Betul? H plus 0.1, 0.1. Yes. We can use experiment
2 and also 3 at constant apa? Constant BrO3 minus dan juga H plus. Okay, so if you refer to the concentration of Br minus pun sama, daripada 0.1 jadi 0.2. So by right kita tahulah it is double. And now look at the rates of fraction. Daripada 1.6 darab 10 kuasa negatif 3 jadi 3.2 darab 10 kuasa negatif 3. So what happened to the rates of fraction? Double. It is double. Jadi dalam kes ni sama impact dia tadi. Doubling the concentration of Br3 minus. The rate is double. So it is again First order. It First is order. again a first order fraction with respect to Br minus. So kita dah dapat dah N kita sama dengan 1 juga dalam kes ni. Okay, so last one kita nak cari P pula. So untuk dapatkan P dan by right kita tahulah dua ni kena cap constant. Okay, cap constant. So which experiment yang kita boleh guna? One and four. 2 and 3. 1 and and four. 4. So 1 and 4, 0.1, 0.1, 0.1. So yes, we can use 1 and 4. And if you have another option pun boleh juga. Boleh je, tak ada masalah. Janji dia, yang dua tu kena constant. Okay, so kita guna 1 and 4 lah untuk yang ni. 1 and 4. At constant, BrO3 minus dan juga Br minus. Okay. So look at the concentration of H plus. Dia jadi daripada 0.1 kepada 0.2. So again sama juga. Kita double the concentration. And dia punya rates of reaction tengok daripada 8.0 darab 10 kuasa negatif 4. Dia increase to 3.2 times 10 to the power of negative 3. So agak-agak berapa kali ganda ni? 3. Cuba kira betul-betul. Kalau 8.0 darab 10 kuasa negatif 4 darab 3 dapat ke? 4 kali ganda. So kena darab betul-betul. Darab dengan 4. Barulah dapat 3.2 darab 10 kuasa negatif 3 kan. So maknanya, so kita ada kelainan sikit kat sini. By comparing experiment 1 and 4 at constant BrO3 minus and also Br minus, doubling the concentration of H plus, the rate is quadruple. Nampak ejaan dia? Quadruple Q-U-A-D-R quadruple. A-P-L-E-D. Okay, quadruple. So, meaning that our reaction is at what order in this case? Second. Yes, it is at second order with respect to H plus. So, maknanya dalam case ni, our rate law, jawapan dia, ni baru jawapan akhir kita lah. Rate is equals to K BrO3 minus tadi, kita dah tengok it is at first order. Lepas tu tadi Br minus tengah kan. Yang ni P ni kita dah tahu lah. P adalah second order. Okay. So Br3 minus Br minus at first order. Lepas tu H plus berada pada second order. So this is our general rate law. Okay, is that clear? Clear. Yeah, Okay, madam. so if I ask you what is the overall order? Overall order dia berapa? Yes, 4. Sebab 1 campur dengan 1 campur dengan 2. So jawapan dia adalah fourth order. Because we are talking about overall order kat sini kan. Fourth order jawapannya. Okay, so C. Madam. Yes. Oh, dia kalau overall tak kisah berapa, boleh. Ya. Order Sebab Madam cakap tadi yang individual order memang kita belajar 0, 1, 2. Tapi overall order it can be more than that lah sebab dia hasil tambah kan. Overall order is sum of individual order. Okay? Okay. Thank you, madam. Alright. So C dia kata predict by what factor does the rates of reaction change if concentration of the three reactants are doubled simultaneously. Semua kita doublekan.
So bila kita doublekan semua, rate is equals to 2 kuasa 1 for BrO3 minus. Br minus 2 kuasa 1 juga. And then H plus 2 kuasa 2. So as a whole, berapa overall order kita? Kita punya rates of reaction will be increased by factor of berapa? 16. 16. So 4 darab dengan 4. So 16. So jawapan dia tak boleh tinggal dia sebagai 16 lah, because 16 tu lebih kepada number. But because of kita nak cerita kepada how fast kan, then jawapan dia kena increase by factor. Increases by factor of 16. Okay. So tinggal lagi 5 minit lebih kurang. So kita, Madam nak tunjuk satu lagi soalan nombor 6. Is that okay? Boleh. So insyaAllah yang ni last lah untuk malam ni nombor 6. So this is from your workbook juga. Okay, so we have several experiment were conducted to study the reaction between substance X and Y. So kita tahu reaktan kita ada dua, X dengan Y. Itu je penting untuk kita kan. Lepas tu dia ada bagi series of experiment 1, 2, 3. Okay. So by right kita tahulah kita punya general rate law will be rate equals to Kx kuasa M, Y kuasa N. Okay. So cuba korang buat inspect. Sebab dalam ni dia kata A determine the rate law for the reaction by using calculation. Maknanya kita kena guna initial rate method. Cuba korang pilih dulu eksperimen. Yang mana kita boleh guna? Okay. So what do you think? Which experiment that we can use? Satu dan dua dengan satu dan tiga. Okay. So untuk kalau kita nak tahu reaction order for M, by right kita boleh guna, maknanya Y kena cap constant lah. So kita boleh guna 1 dan 2. Okay. So you all nak buat 1 bahagi 2 ke 2 bahagi 1? Tengok dekat rate. 1 bagi 2. Yes, 1 bahagi 2. So this is from 1, this is from 2. So gantikan dah. Experiment 1 it is 7.2 times 10 to the power of negative 3. Bahagi dengan 1.1 darab 10 kuasa negatif 2. Okay. Equals to K from experiment 2 kita punya X adalah 1.8. Okay, kuasa M, and kita punya M adalah kita punya Y adalah 0.80 kuasa N. Bahagi dengan K eksperimen terbalik. Kita ambil eksperimen 1 dulu atas. So bila eksperimen 1 it must be 1.2 molar M order, and ini adalah 0.80 molar N order. So lepas tu barulah bagi dengan eksperimen 2. Eksperimen 2 kita 1.80 molar. And ini constant kan sama. And boleh cancel. So what is our M value here? Sebelah kiri tu dapat berapa? 7.2 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi 1.1 darab 10 kuasa negatif 2. Saya dapat 0.654. 654 So 0.66 lah. 0.66 on that side. And how about on the other side? 1.2 bagi 1.8 dapat berapa? 0.66. Okay, 0.66 tapi M order. So senanglah bila kita tengok base dia sama. So M is equals to 1. 1. Okay. So kesimpulan dia adalah first order with respect to X. Okay. Alright. And then let's find N. So bila kita nak cari N, kita kena pilih eksperimen yang mana X is kept constant. So as you said just now, 1 dengan 3. So 1 dengan 3 tu I think 1 bagi 3 ke 3 bagi 1?
1/3. 1/3. One, experiment 3. Kenapa Madam buat general dulu macam ni sebab kadang-kadang kalau kita terus substitute, risiko dia adalah kita tertukar 1/3, lepas tu tiba-tiba data dia kita mix up. Macam tadilah Madam masukkan 2 atas kan, dia akan mix up. So it is better kalau you buat dulu general macam ni, lepas tu substitute je. So experiment 1 7.2, let's focus on -3. Experiment 3 1.8. Negatif apa tadi -3. Equals to K daripada eksperimen 1 tadi 1.0 molar M darab dengan 0.8 M molar to the power of N, and eksperimen 3 1.2 dengan 0.4. 1.2 molar dan ini adalah 0.4 molar at N order. Okay. So kita dapat berapa belah kiri? Empat. Okay, belah kiri dapat 4. Okay, kanan? 2. 2 to the power of N. So, N kita adalah 2. 2. Okay, so it is second order with respect to Y. Okay, alright. So that is our answer untuk yang ni. Tapi kita tahulah final answer kita is always rewrite the rate law. So dia akan jadi rate is equals to K, X tadi first order, Y kita pada second order. Okay, so barulah dapat markah full. Okay, so itu adalah A, and insyaAllah B ni kita sambung esok. Okay, alright, so do you have any questions that you want to ask? Bila saya nak tanya, yang kalau bagi-bagi macam yang soalan bawah tadi tu, kalau kita buat rate 3 bagi rate 1 tak boleh? Boleh? Boleh. Cuma kalau 3 bagi 1, Okay, ambil nak compare eksperimen mana, ambil mana-mana atas bawah boleh tak? boleh. Yes, atas bawah boleh. Janji maknanya kalau kita nak cari untuk Y, X kena constant. Nak cari untuk X, Y kena constant. Okay. Kenapa kita pilih yang constant ni pun sebenarnya sebab kita nak mudahkan calculation kita je. Sebenarnya boleh nak cari yang tak constant tapi dia kena ada application of solving X value macam tu lah. Dia lebih complicated dan dia lebih kepada isu mathematics. Jadi untuk avoid, because this is chemistry, kita nak avoid mistakes caused by mathematics. Sebab tu method ni kalau untuk cari X, Y kena constant supaya kita boleh cancel je dalam kita punya calculation. Okay? Alright? Okay, so do you have any other question? Tak ada Okay, so esok kita akan sambung dengan B ni. B ni kita nak cari rate constant K. Cuma sebab I need to explain in terms of unit sebab nampak ujung tu dia kata state the unit. So it takes more than 10 minutes lah for this part. Okay, so that's all for tonight. Okay, so thank you for joining the class tonight. Okay, so we close our class with Tasbih Kafarah in Surah Al-As. Thank you, madam. Okay, Assalamualaikum.